Hello and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng quick and easy mojo potatoes with gravy. And here are the following ingredients. Ang ating first step, i-dissolve natin itong 1 piece ng chicken cubes dito sa 1.5 cups ng hot water. And haluin lang natin to hanggang sa ma-dissolve at we will set this aside. Next, slice natin yung patatas. Pwedeng this side or pwede din ganito na mas malaki. Slice natin to thinly. So, ganito lang kanipis yung hiwa natin. After natin mahiwa, i-soak muna natin ito sa tubig para hindi mangingitin yung patatas. Para naman sa ating egg wash, itong 1 large egg, i-add natin itong 2 tablespoons ng milk. Mix it well and set aside. Para naman sa ating coating, itong 1/2 cup ng all-purpose flour, i-transfer lang natin sa bigger bowl. I-add na rin natin itong 1/4 cup ng corn starch. Add na rin natin yung 1/2 tablespoon ng garlic powder, 1/2 tablespoon of onion powder. Add na rin natin itong 1/2 teaspoon ng Chinese 5 spice, 1/2 tablespoon ng paprika powder, salt to taste, and pepper to taste. And mix it well. After natin ma-mix, i-set aside muna natin. And nagpiprito na ako. Itong ating potato, bago natin i-dip, i-pat dry nyo muna. Una muna dito sa ating pang-coating. And then dito sa ating egg wash. And then back ulit dito sa ating coating. Make sure na well-coated ang ating potato. And then ipa-fry na natin sa preheated oil. Ipa-fry natin to on low heat for 5 minutes on one side. And then babalik ta rin naman natin and fry for another 5 minutes on the other side. After natin maprito, ita-transfer na natin to sa isang plate lined with paper towel to absorb the excess oil. So, gawin naman natin yung gravy. Dito sa ating saucepan, ilagay natin tong 1.5 tablespoon ng butter. I-melt lang natin ito. Then we can add itong 1.5 tablespoon ng all-purpose flour and mix it well. Lulutuin lang natin itong roux for about 1 minute. Ayan, after 1 minute, luto na yung ating flour. Pwede na natin i-transfer itong chicken stock. Continue lang natin na pag-simmer hanggang sa lumapot yung ating gravy. Kaya malapot na, pwede na natin i-season ng salt to taste. Alalay na lang kasi maalat na yung stock. At pepper to taste. Adjust nyo na lang according to your taste. Mix it well, and this one is ready. Pwede na natin itong i-switch off and remove from the heat. And there you have it, our quick and easy mojo potatoes with gravy. Please don't forget to subscribe and hit that bell button para lagi kayong updated tuwing mag-upload ako ng videos. Ako po si Aling Oday. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.